Ringtone pale Runda. Hii hao iko na grabbing issues hii nimeonyesha hapa hivi. Tukafika kwa hayo Ringtone manzi, kulikuwa na mayengs hapo. Nini? Manzi mimi nilishtuka. Mtu wa gospel manzi. Mimi time nilikuwa nimeokoka. Nilikuwa worship leader, mtu wangu nini tumetoa ma gospel songs na hit pale hivyo Hope FM. Kaband fulani hapo hivyo tunacheza gitaa na jichocha. Kabanda kaendi mahali lakini tumeshikilia injili. Kafika kwa Ringtone mzee, nikapata meza imejaa wine nini. Nikasha rada manze. Nikasikia amesema manze. Mademo wako wapi sijui nini. Hii ni story nawaambia. Mimi mwenyewe nimekuwa hapo. Hii si ruma watu wangu. Hii ni ukweli. Nimekuwa hapo mademo nini. Story ikakuaje manze. Wakaanza kuchapa drinks manze. Hiyo time hata sikuwa manze. Najua mambo na drinks nini. Nilikuwa mtu gospel manze, nimetoka kuchapa ma mission Eldoret na maboy wangu wa gospel. Sitaki kuwa mention wako hapa wanaangalia, mnajua watu wamekaza matako hapa nisiwa mention. Leo ni Ringtone, nyinyi mnaweza tulia. Ringtone kaanza kuchapa ile maaskoni ma wine nini. Sasa kuna boy fulani wa gospel sikuzi aliacha gospel I think because of Ringtone. Boy alikunywa, anaitwa Samu Stepa, alikunywa. Sasa hizo wako na gospel song. Jamaa gospel song ina trend pale NTV crossover. Pale hivyo ile show ya DJ Kroba. Kroba ilikuwa KTN back then ama nini? Ilikuwa Kroba na ilikuwa KTN. Ngoma ime trend gospel lakini wanachapa vinyweo. Jamani limeona ile pombe manzi akaanza kupiuka hapo hivyo. Aka collapse manzi tukaanza nimekufa manzi sijui nini shit na ina happen. Wewe Samu Stepa manzi. Mashmona manzi ako hapo manzi. Hata zake ni kazi zimeshika kiasi manze. Akashtuka, akasema boy wangu anago. Ringtone akasema leta maji tumwagilie. Ikaendewa bucket. Jamaa alikuwa chini amelala. Akaamka. Tukashikilia roho bana, Samu Stepa bana hajakufa bana. Ubo ajai kwa the same, Samu Stepa. Ajai kwa the same. Hakuna ngoma shaitwa isha hit. Ajai tokea kwa charts. Samu Stepa sijui kwa wapi siku hizi. Alikuwa boy gospel. Kala gone. Mr. Apoko. Ringtone. Hi! Ringtone Apoko. But then kuna story mob. Acha nisiwaike sana. Shakila kwa wapi? Kuja hapa Shakila. 32 freaking thousand people, man. Acha nikwambie, it's gonna go down in history, my nigga. Gonna go down in history. Ringtone, acha nikwambie, you wanted my attention, Ringtone. I have given you 32,000 people strong. Attention nakupatia kuliko ya TV bana. Shakila kuja hapa. Akawapi Shakila, kama hapa Shakila. What the freaking hell is Shakila? Ringtone sasa anasema ajui Shakila nani. Nini. Acha Shakila kuja hapa tupate historia ya Ringtone. Mnajuana? Kuliendaje? Jamani slide ya mama nini? Let me tell you, Ringtone nimeanza naye simaliza na wewe by the way. I've started with you very well, Ringtone. This goes down the biggest beef ever. I don't freaking care. Yeah, Shakila kama hapa Shakila kwa freaking Shakila kwa tuko 33,000 people hapa. So nimeanza na Ringtone in phases. Phase ya kwanza ilikuwa what the blogs and what the facts are about Ringtone. Hao yake mtatoa hao wapi. Na kuna hata nikwambie nimeka poll nikauliza wase hapa hivi. Ringtone anashai kuja high school yenyewe akakukon pesa ya t-shirt na ma CD. Huyu jamaa alikuwa anajaza ma CD kwa gari anazunguka chuo kaa zote. This guy zunguka more than 500 schools in this country. More than 500 schools. Unaambia watu hiyo kulipa sijui so 3 ama so 5 ya t-shirt na unawarusha bro. Unawarushaje watu hii wa high school bro? Nimeka poll 2 hours your poll 2 hours. I have like 11,000 people. Naonesha screenshot. More than 11,000 Kenyans have been conned by Ringtone. Bro, chapa hesabu. 11,000 times hata tuweke so 3. Hiyo ni ngapi? Hiyo ni kama mita 3 ama ngapi? Yeah, ni kama mita 3. Not 11,000 wenye wameona status yangu. What about those people wenye hawako Instagram? Hawajui nini happen. Hawako kwa mtandao. Bro, na unajiita gospel artist. Unafanya video hapa hivi unaniambia tienda kulwa matako na magei. Wewe ni mtu unahubiri injili unaambia mwanaume mwingine kulwa matako. Ringtone. Hi, Ringtone, injili gani unahubiri? Hi. Shakila kuja hapa. Naona tukifika 40k leo manzi. Hata club covid haiko hivi. Ringtone, we're making you famous today, bruv. No
history. Ulikuwa Ringtone, you wanted my attention. I'm giving you attention. 34,000. Yeah, what's up? What's up, baby girl? How you doing? Hi, how are you? Mimi niko poa, umeshindaje? I'm okay. I was even Shakila, this is not the platform to sell nudes and OnlyFans. It's not here, Shakila, please. Kuna bwana ya mtu wako hapa na bibi yake amejificha kaangalia watoto wasijue huko hapa bana. Sasa watu. No, actually I had my remote. I was having my remote. Yeah. Ulikuwa unafanya na remote? Yeah, I was having my remote. So tell me, what's up? Okay, thank you. But then Shakila, umetrend sana. Shakila. Yeah. Watu wanasema una cloud chase nini Shakila. Shida yako unajua people have been calling me Shakila asking me what is the problem with this 19-year-old girl. Shakila, who fucked you up? Shida yako as in kuna mtu alikuwa haribu akili ama what's wrong? Akili yako are you good mentally? I am okay. What I can tell these people, if they think that I'm cloud chasing, see, they have their own platform. See, they do the live. They do it. They go down with names out there. I'm not cloud chasing for anyone. I'm just being real. If a nigga fucked me and now he claims that he doesn't know me, what is wrong, Manze? What is wrong with the nigga? You need to own up. If you entered inside someone's pussy, you need to say, I entered inside it. You get it? And just because I'm young, that don't mean that I can say whatever thing that I want to. I can walk naked if I want to. It's my body. You get it? Okay, Shakila. Niliona, you posted a screenshot about Ringtone. And it's like DM. Have you talked to me? Do you know Ringtone? Do you guys know? Like the other day you guys had a thing. You guys faxed doing. Ilikuwa ukweli ama ilikuwa uongo? Okay, this is what happened. That screenshot. Me actually never knew Ringtone. Ringtone nilianza kumsikilia na hizi kelele zake nyingi, you know. I knew Ringtone when I was young. I was singing his song, I don't know, Pamela. You get what I'm saying? So Pamela metoka juzi. You're calling yourself when you are young. It's a site in Telegram. You get like for if I can say hose or something of the sort. You get what I'm saying? And there's so many people who are there. Wait. Shakila. Listen. Take me back. Take me. Take me. You've talked about something there. There's a site in Telegram. Ulipatana Ringtone. Ama nini? I didn't get that part. Sorry for that. Site on Telegram, which one of them cards. It's